ആദ്യ ഹെഡ് ടോക്കിൻ്റെ പ്രൗഢമായ ഈ വേദിയിൽ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉന്നതിയുടെ അമരക്കാരൻ കൊടുവള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രിയ MLA ഡോക്ടർ MK മുനീർ അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമുക്കാദ്യമായി ഇന്നിവിടെ എത്തിയ ഹീറോ ആൻഡ് ഹീറോയിൻ മിസ്റ്റർ ഫൈസലിനെയും ഷാബിനെയും കൈയടിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഇനിയൊരു ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. നമ്മൾ ഹ്രസ്വമായി എന്താണ് ഉന്നതി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉന്നതി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പീപ്പിൾസ് നോളജ് മൂവ്മെൻ്റാണ്, ജനകീയ വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റം. ഒരു മുന്നേറ്റവും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമല്ല, അതൊരു വലിയ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതൊരു മുന്നേറ്റമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകന്മാർ, ട്രെയിനേഴ്സ്, ഇവർക്കൊക്കെ പുറമെ നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വേറെയും ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഫൈസൽ ആൻഡ് ഷാബ്നയുടെ സാന്നിധ്യം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുവള്ളിയെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഒരു വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലമാക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നൊരു മണ്ഡലം കൂടിയാക്കി നമ്മളിതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതിനുള്ള പ്രാരംഭമായ അടിത്തറ നമ്മൾ പാകിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിശബ്ദമായ വിപ്ലവമായിരുന്നു. നമ്മളാരെയും അധികം അറിയിക്കാതെ അണിയറയിൽ നമ്മുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏവരുടെയും മുന്നിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വലുതായി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് NMMSൽ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തവണ വിജയം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. CUET പരീക്ഷയിലൂടെ ധാരാളം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പോയിട്ടുണ്ട്. IITയിൽ ഒക്കെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തിയ വ്യക്തികൾ വരെ കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഈ അടുത്ത നാഷണൽ ലെവൽ UAEയിൽ, സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു കുട്ടി അവിടുത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ആ ഗവൺമെൻറ് 2 കോടി രൂപയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് സമ്മാനത്തുകയായി നൽകിയത്. ആ കുട്ടി കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ധാരാളം അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനിയും ബഹുദൂരം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാം സൗജന്യമായിട്ടായിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്പോൺസർഷിപ്പുകളും CSR ഫണ്ടുകളും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവഗാഹം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഹീറോകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് ഫൈസൽ
ഷാബന അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ. നടക്കാവ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ നടക്കാവ് സ്കൂളിനെ നടക്കാവ് സ്കൂളാക്കി ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റിയത് ഫൈസലും ഷാബനയുമാണ്. അവർക്ക് നമുക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം. ഇതുപോലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവർ ഒരു ഫിലാന്ത്രോഫിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ആരുടെയും മുന്നിൽ വന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം അവർക്കില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അവരെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹീറോയും ഈ ഹീറോയിനും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തതെന്നും ഇനി എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്നും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും ഒക്കെ അവർ പറയും. ഷബന മാഡം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റും വിമൻ ഓൺടർപ്രീനർഷിപ്പും ചോദിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത്. ഫൈസലിനോട് നമുക്ക് എന്തും ചോദിക്കാം, അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയില്ല. ഈസ് എ എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ്. ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളുണ്ട്. ഓൺടർപ്രീനർഷിപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീസ് എ സ്പോർട്സ്മാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളേജ് കാലത്ത്, ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത്, കോളേജ് കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലെയറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ഭൂമി മലയാളത്തിലുള്ള എന്ത് ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഫൈസൽ എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ്. ഇത് നമുക്ക് വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ഞാൻ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്കവരെ ക്ഷണിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ആമുഖ പ്രഭാഷണം ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി. The founder and chairman of KAF Holdings, the chairman of the board of Matra Hospital Calicut, and the co-founder of the Faisal and Shabana Foundation, this young entrepreneur took his first big step in his career at the age of 26 with his prime venture, Al Ahmadi General Trading, which later developed into Emirates Technocasting. In 2007, along with her spouse, founded the Faisal and Shabana Foundation, which is deeply committed to social improvement, initiating positive changes and creating lasting impact on the youth. This foundation gave a new image to Government Vocational Higher Secondary School for Girls, Nadakavu, Calicut. He is honored as the member of the Indian Prime Minister Narendra Modi's prestigious panel of Champions of Change for Infrastructure. He is also named as one of the top 100 Indian leaders in UAE by Forbes magazine 2016, and there are many more awards to his credits. Ladies and gentlemen, here we have this young, vibrant, United Arab Emirates-based Indian entrepreneur, visionary industrialist and devoted philanthropist. We proudly invite Mr. Faisal Kottakolan to this auspicious platform of Head Talks. Welcome, sir. On this auspicious occasion, we have the presence of the person who cares passionately about people, development, and community building. Across her 20 years entrepreneurial and philanthropic journey, she has always focused on developing avenues that empower and provide sustainable opportunities for those less privileged. In 1995, they provided a platform for village women to share their arts through her first specialty retail venture.
On her value system, giving back is intrinsic. Because of this, they created a one-of-its-kind community development center for workers in UAE for helping deserving students and community members to educate and train themselves and find a sustainable livelihood. Today, under her guidance, the foundation has grown and created a ripple effect that has impacted the lives of thousands of people across the Middle East and India. As she continued to dedicate her time and resources to causes most close to her, she believes that there is a lot more yet to be done to create an equitable community and a better tomorrow for everyone. We are proudly presenting the far-sighted person, Ms. Shabana Faisal, to engage in conversation with us. Hearty welcome to the platform of Hedox, ma'am. Good afternoon. Namaskaram. Assalamu alaikum. So I'll try to speak both in English and Malayalam. Yeah. First of all, I wanted to thank Dr. Munir MLA, the organizers of Unnati, and all of you who are kind enough to invite both of us for this one-of-a-kind initiative, what I've seen so far. You can hear? Today is one of the, എൻ്റെ ഏറ്റവും ലൈഫിൽ ഒരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ MBA കോൺവക്കേഷൻ എൻ്റെ ഫാദർ മൂപ്പർ അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഫാദർ കഴിഞ്ഞ മാസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, he wants me to be the chief guest for the morning function. Same week, Munir, who's a friend of mine from childhood and one of the most respected person, not because Munir is here, എനിക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലൊരു റെസ്പെക്റ്റുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ Munir is not just an MLA or ex-minister. He's more than that. He's a man of so many things. He's a good musician. നല്ലോണം പാട്ട് പാടും. He's a good doctor. He's a humanity thinking person all the time. So he's an all-rounder in so many facets of life. And he is the classic example what we can achieve as a human being. So I wanted to really congratulate Dr. Munir. And same thing happened at the same day. Morning, I was in Farooq College. Today, I'm here along with my wife, Shabana. So it's a special day for me. Second, education is very close to my heart. That is the only tool we can change a society. Education illade nammala life il onnum achieve cheyan sadhyadalla. Adu Munir parna madiri, it should be a community effort. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിനൊരു ക്ലാസിക് കേസ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു നടക്കാവ് സ്കൂൾ. പ്രദീപ് കുമാർ MLA-യും ഞാനും നാട്ടുകാരും ഷബാനയും എല്ലാം കൂടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് എടുത്തത്. അതിന് ശേഷം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ മേലെ ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഈ ഉന്നതിയാണ്. So that has got a big relevance, and I'm sure the initiative will change the face of Koduvally constituency. And I'm not just simply giving a speech or trying to impress all of you.
ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ മതി. ദാറ്റ് ലീഡർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. One leader can change the whole society. Now, all of you has a leader in Dr. Munir and disciples like us who will support along with a leader. So, leadership is the most important. എന്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ലീഡർ വേണം. അപ്പം ഇവിടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഉന്നതി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കും ഫൗണ്ടേഷനും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അതിനുള്ള ലീഡർഷിപ്പും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട് ബാക്കിൽ. ദർ ഇസ് എ വിഷൻ. ഈ വിഷനും ഒരു ലീഡർഷിപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോജക്റ്റും നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും. എനി പ്രോജക്റ്റ്. അതായിരുന്നു നമ്മൾ നടക്കാവ് സ്കൂൾ പ്രദീപ് കുമാർ MLA-യും ഞാനും കൂടെ ദുബായിൽ വന്ന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി? ദി എൻറ്റയർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ഇസ് നടക്കാവ് സ്കൂൾ. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള, ഡൽഹി, തമിഴ്നാടു, ആന്ധ്ര, every state is copying that model. And I'm sure same thing will happen out of Koduvalli to India. And it will happen provided each and every one of you come together and show the first pilot successful. So ഞാനത് ഡോക്ടർ മുനീറിനോട് ചോദിച്ചത്, വേർ ഇസ് ദ പൈലറ്റ് കമ്മിങ്? ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു മോഡലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന Kattipara. Kattipara is the first pilot you are doing. That has to be done properly. And that will replicate to other places in Koduvalli district. Second thing, one more thing I wanted to tell you. ഇന്നലെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വേൾഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫേസ്. ഏറ്റവും ഒരു ട്രബിൾസം സമയമാണ് ഈ ലോകത്തിന്. റഷ്യ, യുക്രൈൻ വാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ വേൾഡ് എല്ലാം ക്രാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, ആരും ഒരു സ്ട്രോങ് വാല്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഓൺലി കൺട്രി നെക്സ്റ്റ് 10 കൊല്ലം ഈസ് എ ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ economically. We are going to progress. The reason is, 1.4 billion people is already come out and showcased to the world the power of education, the power of our age. We are young population and the West is getting older and older. So the whole world is going to depend on India for the next 10 to 20 years. And that is the time we have to develop programs like this. ഇന്നലെ ഞാൻ കൃഷ്ണഗിരി പഞ്ചായത്തിൽ തമിഴ്നാടു, അവിടെ എൻ്റെ ഫാക്ടറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഓല ഫ്യൂച്ചർ ഫാക്ടറി കാണാൻ പോയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ പേര് ഭവേഷ് അഗർവാൾ. സോ ഭവേഷ് ദുബായിൽ വന്നപ്പം എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ആ ഓല ഫാക്ടറി കാണാൻ പോയി. ആ ഫാക്ടറിയിൽ 1400 യങ് വുമൻ ആർ ഡിസൈനിങ് ദ മോട്ടോർസൈക്കിൾ, producing every component of the motorcycle and rolling out 1000 motorcycle per day, 1000 motorcycles per day. Everyone is a woman. That's the first factory in the world, in a village, which is run by the woman. So nothing is impossible nallathu aanu prove cheythathu. Life there is nothing we cannot do. Human beings, നമ്മൾ ആക്ച്വലി ലെസ് ദൻ 10% കപ്പാസിറ്റിയെ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓൺലി 10%. ബാക്കി 90%ഉം we are wasting for unwanted things.
അതാണ് നമ്മൾ അത് 10% എന്നുള്ളത് ഒരു 20% ആക്കിയാൽ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് അവർ ലൈഫ്. അതിന് ഓൺലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ ഓൺലി വേ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പേരൻസ് സിറ്റിംഗ് ഹിയർ, നോട്ട് ഓൺലി ദ ചിൽഡ്രൻ. അത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ വാസന കണ്ടെത്തണം. ഈ വാസന കണ്ടെത്താം, അതാണ് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവർക്കൊരു കോച്ചിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ then they will flourish. അധികം പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെ കൊണ്ട് കുട്ടികൾ പല റൂട്ടിലേക്കും വഴിത്തിരിഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്മോൾ പ്രോജക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് വിഷൻ. And with this, I'm hoping and praying, and wherever we can support will be there. Even the future, any scholarships for all these bright students, our foundation will definitely support. And we will be there with all of you. So with this, I wanted to thank Dr. Munir, the organizers, each and every one of you, to bringing us to Koduvalli. This is the first time I'm coming to Koduvalli. It's a beautiful place, and I'm sure Koduvalli will be in the global map, and it will do well. Thank you. നമ്മുടെ കേരള എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഒരു കൺസ്യൂമർ നാടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് കുറവായി വരുന്നത്? അതുമാത്രമല്ല, സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10-20 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. പക്ഷേ ഒരു 10-20 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നോവേഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാവാത്തത്? ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സർ. First of all, Malayalis are the best entrepreneurs in the world. എവിടെ പോയാലും ഒരു മലയാളി കാണും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ. വേറെവർ, ഞങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലായിക്കോട്ടെ ഹിമാലയയിലായിക്കോട്ടെ, മലയാളീസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൺട്രപ്രീനിയൽ മൈൻഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയാണ്. വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് സോ മച്ച് ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പം അതിന് പറ്റിയ ബിസിനസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടൂറിസം, ഹെൽത്ത് കെയർ, നമ്മൾ ആയുർവേദ, പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട്. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതിനാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ കൺസൾട്ടൻസും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൾക്കാരും വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് സ്വന്തം കൂടി. ബട്ട് ഓൺലി പ്രോബ്ലം ഈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കേഴ്സാണ് ഈ മലയാളീസ്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് ആദ്യം ആലോചിക്കുള്ളൂ. വി ഡോണ്ട് തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി. ഈ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വിൽ റിലീസ് എൻഡോർഫിൻസ്, പോസിറ്റീവ് ഹോർമോൺസ്. ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിന്തയേ വരുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു ബി എ പോസിറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ്, ദെൻ മെനി തിങ്സ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ഇറ്റ് സെൽഫ്. Coming back into innovation is started in the last 5 years at a rampant pace കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അതിനാണ് ഇപ്പം I saw the artificial intelligence, robotics. ഇന്നലെ ഞാൻ ഓല ഫാക്ടറിയിൽ പോയപ്പോൾ 27 robots are doing all the work. 27 robots. So today robots are going to become more and more familiar with many human activities. But ഇത് റോബോട്ട്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഷുഡ് ടെൽ ഹൗ ടു യൂസ് ദ റോബോട്ട്സ്. സോ അതിൻ്റെ കോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പം ഉന്നതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ്.
ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സർ. എൻ്റെ പേര് നെഹല. ഞാൻ ഇവിടെ MJHSSലെ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള തലമുറയും ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് അവർക്ക് അത്രത്തോളം പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ടെക്നോളജീസ് ആവട്ടെ ഏത് രീതിയിലും ഇന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നും തന്നെ അന്നില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ MLA കൊണ്ടുവന്ന ഉന്നതി, ഇനി ടെക്നോളജി ആവട്ടെ പല രീതിയിലും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോറൽ വാല്യൂസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അന്നുള്ളവരിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക, ഞങ്ങളിൽ മോറൽ വാല്യൂസ് വളരെ കുറവാണ്. എങ്ങനെ ആരോട് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ധാർമ്മിക ബോധം ഇന്ന് തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വൈ? എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ? ഞങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണോ, ഇനി അതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ് ആണോ, ഇനി ഞങ്ങളുടെ മെൻറ്റേഴ്സ് ആണോ, ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുക? I'll ask Shabana to answer that. Yeah. Good evening, everyone. I want to thank all of you for giving me this opportunity to be here. And I'm amazed at this initiative by Dr. M.K. Munir. I think it's wonderful. I think every district in the country should have something like this. So congratulations to the whole team and Dr. Munir for this. So always when it gets tough, he puts it on my head. So today also, he's put that question on me. I think one of the issue is we are so exposed to the social media. We are so much exposed to the Western culture. And unknowingly, we are actually copying what is there in the West. So we are diluting our own culture. I don't say the West is bad or East is good, nothing like that. But how we are brought up before, we are changing it. I think it's time we need to stop and think what is good for us and not just copy without mindlessly copy anything else. I think that's the reason. So the culture is developed within us, correct? So the problem is, we are like a herd mentality. Media has got a huge influence on our lives. Everything we have to question. Question ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we know how good our culture is, how good our value system is. Correct? So അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സെൽഫായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. Because your parents are given that values from home, but generally when you interact in schools and colleges, and this is where the challenges are happening now. Correct? So now you need more and more programs to really imbibe our strong culture and values into the students. So it is a responsibility for all the society, to keep talking about our strong ethics, our strong values, and we should try to protect that as much as possible. My name is Aisha Dilna. I'm coming from Chakalakal High Secondary School. My question is, sir, ഇത്ര ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊന്ന് പറയാവോ? My motivation came from my wife after I got married. Thank you. No. Wonderful question. Thank you, sir. I studied in an ordinary school in Calicut, St. Joseph's Boys High School. I was not a top student. Always, I was a backbencher. Always. Then I went to Christian College, again a backbencher. All my interest was to play sports. And that is where Dr. Munir said I got into the college team. From there, I decided to become an engineer.
The reason is, my father, who was a businessman, always wanted his children to study in Calicut. So my brothers and sisters all studied in Calicut. But somehow, I started questioning that. Why should I study in Calicut? I want to study outside. I want to do engineering. So this spark, and this is what I said, I used to question everything. Curiosity in the English. English. You have to be curious and ask questions. And if you believe this is what you wanted to do, you have to pursue that. What has changed is that determination for me to go to do my engineering in Manipal. And that is where I met so many different people from all parts of India, Malaysia, America, and Manipal used to have a lot of foreign students at that time. So when you interact with different cultures, you open up your mind. And that is how I went to America. 1989, I went to America to do my master's degree in engineering, industrial engineering. Then I decided to work in America. And I also wanted to tell you the two different cultures. So 3 years I was working, but those 3 or 4 years, I was not at all happy. Because I see two opposite cultures. We were being raised with the family values, lot of love. But on the other side, America is only work and money, work and money. Only two things they look at it, how much money you will make. Then I realized people are not happy in spite of having a lot of money. And that is the reason I came back. Then I realized money cannot give happiness. So you need everything in life a balance. ഈ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈഫ് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ്, എന്ത് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന് എത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടാലും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ, ആ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സോ യു നീഡ് ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്. സോ ഓൾവേസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കണം. ദർ ഇസ് സംബഡി അബവ് us watching us all the time. Even though we try to escape from teachers and parents, there's somebody on the top always watching us. So ingante korchu strong fundamentals indengil you will progress in life, and that's my life. You know, I never believed that I achieved anything. It is a journey. There's nothing called success and failure in life, in my opinion. It is a journey. ആ ജേർണി നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണം. സംടൈംസ് വിൽ ബി ഡൗൺ, സംടൈംസ് വിൽ ബി അപ്പ്. ഹൗ യു ഫേസ് ഇറ്റ്, ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് ഇസ്. ഹോപ്പ് ഐ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു മാരീഡ് വുമൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. അത് നെഗറ്റീവാണ്, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അപ്പോൾ മാമിനും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ മാം അത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു? അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നമുക്കും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണം? മാമിന് പറയാമോ? So, challenges are there everywhere in life. As a woman, it's sometimes more. But I think നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ we can, not look at all the challenges. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം. Not get, bothered with people's opinions, people's what they say, what they don't say. You do what you have to do. He's like that. He just goes for what he wants to do, But as long, as I said, moral values, that you have to keep very strong. അതുണ്ടെങ്കിൽ
എന്ത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വാല്യൂസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അധികം ആൾക്കാരും പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാം. So you all have to be very, very careful on that. I'm Leah Bashir from Arts College, Government Arts and Science College, Calicut. ഞാനിവിടെ കൊള്ളവള്ളി തന്നെയാണ് സ്ഥലം. My question is to Shabana ma'am. Actually, I was so happy when I saw your picture, like a woman leader to us. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഒരു ലീഡറായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. സോ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഇറ്റ്സ് സോ കോമൺ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. ഓൾസോ ഐ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ആർ ഓപ്റ്റിംഗ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ സച്ച് ലൈക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പം അത് സാധാരണമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്ത് പോവുക, പഠിക്കുക, നമ്മുടെ സക്സസ്സിലെത്തുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് വാസ് ടു യു, ഹൗ വാസ് ദ ജേർണി, ഹൗ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് യുവർ കരിയർ ഫ്രം ദ സ്റ്റഡീസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രായത്തിൽ നിന്ന് ഹൗ വാസ് യുവർ ബിഗിനിങ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ എ കരിയർ, വാട്ട് വാസ് യുവർ actually the journey? I want to know. So I also come from a small village called Tumbe near Mangalore. ഞാൻ പഠിച്ചതും മാംഗ്ലൂർ ഒരു സ്മോൾ കോളേജിലാണ്. പക്ഷേ മൈ ഫാദർ വാസ് എ വെരി ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ്, ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഹീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അസ് ടു ബി ഓപ്പൺ ടു എവറിത്തിങ്, ടു റെസ്പെക്ട് എവറിബഡി, ടു ബി ഓപ്പൺ ടു ന്യൂ ഐഡിയാസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ of course I saw my parents, they were my role models, and I had my father's leadership qualities, I guess. So I stood for the college election. I lost the election badly, but it didn't stop me. I mean, failures are a part of life. You learn and you move on. You don't sit back and brood and think, oh njan thotoyallo. That's not what you should do. So I did psychology, and then I got married. I moved to Calicut. But then after having my children, I started my career quite late. I was lucky. I'm grateful to God and ki opportunity kitti, and also I got the opportunity to spend time with my children. So when they grew up, I started working. My husband gave me the opportunity. And when I came to Calicut, I loved greeting cards. So the first year of when I got married, we decided I'll start something called the Archie's Gallery. So it was the first Archie's Gallery in Kerala, and it was run by all women. And it was such a fun business, but then we had to move to UAE. So I moved to the UAE. I was still running it for quite some time, but now I've closed the shop. But then when we moved to Dubai, I started working for my husband. And since I'd taken up psychology, HR was something I was able to manage easily. So slowly I started with HR. With just me, I developed the department. Slowly we grew up. And then that's when the serious journey of my life started. And now I'm here. I'm a very shy person. I don't like to talk too much. So I'm forcing myself to be here. No, just to tell you, she's the backbone of Faisal and Shabana, the growth story. Yeah. Because both of us was always wanted to do something to the society. So first we started with our own employees. So 2006, she joined in 2002. We built the ETC Community Center. We had 1,300 people on the factory. 1300 ആൾക്കാരെയും എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു ഷബാന അന്ന് മാനേജ് ചെയ്തത്. Because of that initiative, all the rulers, Dr. APJ Abdul Kalam, so many people came to study the model. How, by doing good, how to make money. This is the most important. By doing good, you should make money. You should always think about others.
See, all our workers came from Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. Majority came from India. And they come without families. And that was the concept of community center. How do we develop our own community? How do we engage them? How do we teach them about education, sports, healthcare? And that is where she did a marvelous job. And she is a woman who people love her. You know, she was the mother of 1,300 people who are working at that time for us. Yeah. Hello. Good evening, sir. I'm Shamir from Baitul Izza College. മുനീർ സാറും ഇവിടെ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. മുനീർ സാറിൻ്റെ നാട്ടിൽ പ്രദീപ് കുമാർ സാർ MLAയും സാറും കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കാവ് സ്കൂളിനെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലൊരു ഉദാഹരണമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുനീർ സാർ ഒരു MLA എന്ന നിലയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സാധാരണ MLAമാരൊക്കെ വിവാഹ ചടങ്ങുകളിലും റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിനെ മൊത്തമായി ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ ഉന്നതി എന്നതിന് പിന്നിലാണ്. ഇത്രയും സമയത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മുനീർ സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സാറിൻ്റെയും മിസ്സിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭത്തെ അല്ലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എന്നെ ഇവിടെ പ്രാപ്തനാക്കിയത്. അതിനൊരു സംയുക്തമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രമിച്ച് ഈ സുവർണ നഗരി എന്ന ഈ മണ്ഡലത്തെ നമുക്ക് ഒരു മോഡലാക്കി മാറ്റാൻ സാറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം. താങ്ക് യു സർ. Definitely. You know what I would suggest is my foundation director Joseph is there. First of all, a group of students in aim, group of mentors, coordinator. You all have to go to Krishnagiri Development Project. You know, more or less similar. Joseph will organize that. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പോയ ഈ ഓല ഫാക്ടറി. You know, that is another important inspiration. You all should see, show them. So I think we need to have models. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സക്സസ് ആയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ we'll have the confidence. You know, as Munir said, today money is available across. Money is not the problem. Problem is the vision. Problem is the execution after the vision. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, vision and execution. ഇതാണ് I wanted you all to, you know, I met Philip, you know, you all should organize a visit. Joseph is here, you know, some 20-30 people, you know, can go there, see this whole integrated development project, and after that you can tweak it, what is good for Koduvalli, and I'm sure it can be easily doable. Hi sir, hi ma'am. I'm Irfana from KMO Arts and Science College. My question is, ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള യങ്ങേഴ്സ് ആയാലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പുറത്തുള്ള കൺട്രീസിനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതൊരു ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് നഴ്സിംഗ് പഠിക്ക്, പുറത്തേക്ക് പോകും, അവിടെ നല്ല സാലറി കിട്ടും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പുറത്തേക്കുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പഠിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടാലൻസ് ഉള്ള കാലിബറുള്ള ആളുകളൊക്കെ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ അത്ര പോരാ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് പോവാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് മറികടക്കാം? ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. You want to answer? The challenge, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ we have a strong
basic school education. Both public ആയിക്കോട്ടെ, private ആയിക്കോട്ടെ, we have a strong school education. What is lacking is the higher education, higher technology. So I think now what I hear is ഇപ്പം ഈ current government അത് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. That is the reason കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെല്ലാം പുറത്തു പോകുന്നത്. And that is a big concern, because lot of our money also sending outside, whether it is Karnataka, Tamil Nadu or UK or other parts of the world. I think opportunities in the next 20 years, there will be a lot of opportunities in India. And this change will happen very fast. And that's what you will see when you go to Bangalore, when you go to Hyderabad. Lot of technology companies are coming up. They're not available of good quality students. That's another problem. Also, the problem is quality of the education has to improve. Quality of the education. So I think it will take some time. We are a country which is evolving. Countries like Singapore, countries like Dubai, countries like London, they're all developed so many centuries faster than us. So today, if you get an opportunity to go abroad in a good college, which is not available in your country or a state, you should take it. There's nothing wrong. You will get exposure. But after you go there, don't get stuck there. You come back, like me. I went there, studied, worked for 3 years. I came back. Then I came to Dubai, made money there. But all the money which I made in Dubai, I'm investing in India. Because that is the future. And that is where you're giving back to your country. So people can do many ways. There's no hard and fast rule that we have to study in our country alone. World is full of opportunities. Wherever you can find that opportunity, you grab it. But as always I've been telling, don't forget the roots. Where are you from? Always remember, you all are from Koduvalli. Don't forget Koduvalli. Come back and develop Koduvalli. That is what the greatness of all of you will be. Can I add? I just wanted to say, so in India, my experience is, if there is a model, people like to replicate that. For example, when we did the Nadakava school, there were the girls wanted to drop out of school. It was reducing the number of applications. But now, everybody wants to study in Nadakava. So there are too many people from all over Kerala who want to study there in the place. So similarly, if you can show a model to the world or to India that Koduvalli, this is what we have done, you can do anywhere in India, I think people will follow. They're all waiting for a model. Sir, എൻ്റെ പേര് മിസ്ബാഹുദ്ദീൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടുവരുന്ന സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പലരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസ്, അതായത് ഒരു രണ്ടാൾ കാണുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ പൈസ ഓവറായിട്ട് ക്യാഷ് വരുമ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ രണ്ടാളും പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടീവ് ആണെന്നുള്ളത് രണ്ടാളും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് എന്നൊന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. I think എന്താ പേര്? മിസ്ബാഹുദ്ദീൻ. മിസ്ബാഹുദ്ദീൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. സാറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാട്ട് എല്ലാവർക്കും സാറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം എത്രത്തോളം സാർ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് രണ്ടാൾക്കാരെ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിന് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ ഹാപ്പിനെസ്, ദി ഹെഡ് ടോക്സ്, ഹാപ്പിനെസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഈ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ്. ലൈഫിൽ we have to understand ജീവിതം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ്? we are part of an ecosystem, nature. Human beings are part of nature. Plants, animals, human beings.
Only difference human beings in the one thing called human intellect, buddhi. ഈ പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും ഈ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടില്ല. എസ്പെഷ്യലി പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് നോ ബുദ്ധി, ആനിമൽസ് ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട്, ബട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആസ് ഗോഡ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഇൻ്റലക്ട്. അത് ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. ഈ ഇൻ്റലക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there's a research, Nyanam Shabaneyum, we are very close to a gentleman called Swami Parthasarathi. He's 96 years old. He's staying in Pune in a place called Lonavala, and the academy is called Vedanta Academy. Google cheyanam, Vedanta Academy. There are so many online courses in Vedanta Academy. And what impressed us, we were there 6 months before. We were staying in a hostel block, no air conditioning, basic. Ravile 4 maniki we all will assemble outside 4 maniki. The human intellect, according to the research of Swamiji, if you really wanted to develop your capacity of your brain, you have to use this 4 a.m. to 6 a.m. 4 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും വായിക്കാം, എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങൾ, മെയിൻലി റീഡിങ്, നോട്ട് റീഡിങ് ഓഫ് unwanted things. If you want to read philosophy, if you want to read history, if you want to read about religion, do that in this 4 a.m. to 6 a.m. You will realize the difference. After that, 6 to 8 o'clock, you have to do exercise. It could be any form of exercise. It could be football, volleyball, basketball, yoga, meditation. So this is what both of us do. We wake up in the morning before 5 o'clock. Last 30 years, we are married for 30 years. Both of us wake up together before 5. 5 to 8 o'clock, we do our activities. And I think that is the secret for all married couple or any individual. You will find happiness. And if you find happiness, you will give happiness. Correct? If we are not happy, how can we give? And this is what I tell you, it's not a rocket science at all. All you need is self-discipline. You have to sleep early, you have to wake up early. If you read Robin Sharma's books, there are a lot of books written about it. But human beings are so difficult to follow a disciplined life. And that is what you have to use your intellect for. And if you do that, I can tell you, all of you will be so happy and you will be so successful. Thank you. എൻ്റെ പേര് ഫെബിൻ, ഞാൻ ഗോൾഡൻ ഹിൽസ് കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഉന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവിനെ കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ഈ ഒരു പുതിയ ജനറേഷന് ഞങ്ങളെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ കഴിവ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? അതിനാണ് ഈ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ്. ഇപ്പം ഡോക്ടർ മുനീർ പറഞ്ഞ മാതിരി ദർ ഇസ് എ ആപ്പ് been developed using artificial intelligence. They will ask you many questions. നിങ്ങളെടുത്ത് ഈ ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ സൈക്കോളജി. അതാണ് ഈ സൈക്കോളജീൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പേർട്സ്. ദേ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്രം ദോസ് ആൻസേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലൈക്കിംഗ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഇറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ഏജിൽ we have to develop these kind of courses. Adu arni kainal teachers and counselors will tell you, you are good in this, you are good in this, you like analytical skills, you like mathematics. This is how we will find through the aptitude test, and that is how we will develop further your skills.
Thank you all. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Alaikum salam. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. എൻ്റെ പേര് ഷെദിൻ. ഞാൻ കെമോ ഇസ്ലാമിക് അക്കാഡമിയിൽ പഠിക്കുകയാണ്, ഹുദവി കോഴ്സിന് കൊടുവള്ളിയിൽ. എൻ്റെ ചോദ്യം, നെൽസൺ മണ്ടേല പറയുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ എന്ന്. വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സർവ്വനിധാനമെന്ന്. പക്ഷേ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു, വെസ്റ്റാണ് ലോകത്ത് ഒട്ടേറെ മുന്നേറിയത്, അവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ അധികവും അവർ 15-20 വയസ്സാകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ടയക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ അരാജകത്വം നിറഞ്ഞാടുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനേക്കാൾ പ്രധാനം മൊറാലിറ്റി, അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്? Morality is part of education. You know, there's nothing different between morality and education. Yes. Random, it's all education. Badana Shabana പറഞ്ഞത്, ഈ വെസ്റ്റേൺ സിസ്റ്റം ഇസ് നോട്ട് റോങ്. അവരെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 18 വയസ്സ് ഞങ്ങൾ മെച്യൂരിറ്റി വന്നാൽ അവർ സ്വന്തം പോയിട്ട് പണിയെടുത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഞങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നവോളം വീട്ടിൽ വേണം കുട്ടികൾ. കറക്റ്റ്. ആൻഡ് വി സ്പോയിൽ ദം. സോ ദ ഷുഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. കറക്റ്റ്. സോ ഈ ബാലൻസ് ആണ് that is a value and we can develop here. That's a beauty, because they don't know, they don't have the culture like what we have, because Western country is a new country. India is more than 5,000-6,000 years old. Correct. Our culture. So this balance is important. Yeah. And as I said, morality is the most important in education. Yeah. Thank you. I'm Hanna from Kemo Arts and Science College. And my question is, ഈ ഒരു യങ് സ്റ്റുഡൻസിൽ എന്നെ കുറേ ഡ്രഗ്സ് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ എന്നെ കുറേ കഴിവുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാന്നുള്ളതുണ്ടാവും. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഡ്രഗ്സിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു അവരുടെ കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത വിധം അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ജനറേഷനോട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗുഡ് മെസ്സേജ് എന്താ? Can you please? And thank you. Drugs, it's a problem. And I hear a lot of horror stories. School, very rampant usage of drugs. I think the reason is multifold. There's no one single reason why students are getting into drugs. One is the boredom. One is the pressure and too much of information through social media. Correct? Because this information, all what you see in the social media is not real. Correct? It's all faked. People try to look better through the photographs, through the movies. And we are trying to imitate them. And when we are not able to imitate, we get disappointed. And somebody is going to sell some drugs to you and you try and use it. And that is why you need to have strong willpower, strong belief. നിങ്ങളുടെ സ്വയം ബിലീഫ് വേണം. And don't waste your time on going through unwanted things. That's what I said, രാവിലെ എണീച്ച്, if you start reading books, get up in the morning. There is a thing called hormone called endorphins in our body. When you start exercising in the morning, you'll release this endorphins in your system. You feel happy. And when you are happy, you don't need drugs. What is drugs? They say, drugs eduthu kayinal you feel happy. Correct? Drugs is all about that. That is how people are getting addicted. I want to be happy. Everyone wants to be happy. But nobody knows how to become happy. And that is why I wanted all of you to go, and there are free classes in Vedanta Academy. You all have to go and learn Vedanta. She reads every day 1 hour. Can you just explain the Vedanta? So I'm doing the 3-year online course. It's about learning the philosophy of the Vedas. So, for example, like he was asking husband and wife, how one of the things I've learned recently is love is different from attachment.
We are all very attached to everything, to our husbands, to our children, to our parents. We have to understand love is not that. You cannot just suffocate people with, controlling. Controlling is not love. How do you be close to your people? How do you understand them? And use your intellect to do that. Mind is different from intellect. Mind will take you, it's about jealousy, it's about fear, so it will take you to different places. But how do you control your mind is when you develop your intellect. Intellect is analytical, so you have to always question. When you're reacting or acting, you first stop and ask yourself, why am I doing this? Why should I do this? Why should I not do this? That's how you develop your intellect. I've learned so much in the last year. It's very interesting. And I think everybody should attend some of the classes. Thank you so much. If you all do that, you will say, drug, get out. Yeah, somebody comes to sell drugs, he said, get out. Thank you. ുള്ള ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എം കെ മീർ MLA. MLA സമ്മാനിക്കുന്നു. ഉപഹാരം ഷബാന ഫൈസൽ. Thank you so much.